Looking into a place the world hasn't seen in years. And that's how I felt watching this week's special episode of On Assignment. My colleagues Ahmed Abdallah and Steve are the first Reuters journalists able to report from Tehran. Just stop the car, turn the lights off, and walk back. We have a contender. I just got overtaken. I got overtaken at about 160 miles. Oh, no way! Oh, he's got him. Oh, a big accident. Right in front of him. Oh, they're rolling. And there'll be people dead here. Oh, sake. Yeah, no, I'm dead set serious, mate. Hang on, I've got to go. Yeah, I've got to ring Triple O. Police, fire and ambulance. Queensland. Huh? It's all stuck here. Bro, it looks like winter, bro. Bro, it's careful, it's fully on. I was gonna say, yeah. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut pas se avancer. Mais comment elle... Ça fait 8 fois qu'elle avance. Non mais sérieusement? Je crois que je vais vraiment descendre, hein, parce que... C'est pas comme ça qu'on fait un créneau, même si c'est pas conduit, enfin... Oh là là... Non. Elle a touché? Elle a touché, ça... Il y a eu les warnings qui sont... Mais il recule encore. Ah non, c'est pas les warnings, c'est les autres. Mais même, elle a touché, là. Ouais. Mais j'ai tout filmé. Si l'assurance veut notre vidéo... Ah, ça y est, il y a peut-être une recherche. on y va, là. Ah. Allez. C'est le moment. J'ai presque envie d'ouvrir la fenêtre et d'applaudir après. Non, mais regarde, le volant... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah, il tourne encore le volant dans le mauvais sens, hein. Mais... Bordel... Mais non. Allez, moment de vérité. Mais non, mais là, elle est mal barrée. Allez. Ah, tu verras un peu. Oh putain. C'est incroyable.
Oh